Hallo liebe Fans zu einer neuen Folge Inside Indians. Heute mit besonderen Gästen Tyler. Ja, freut mich. Tyler Spurgeon, it's a great honor to have you here. And Daniel Halder. Zu dir sage ich Deutsch. Schön, dass du da bist. Du bist ja in mehrere Funktionen schon seit Jahrzehnten im Memminger Eishockey verbunden. Ob es, sag mal, Stadionsprecher, Ex-Vorstand, Pressekonferenzen gibst du. Du warst auch früher in sämtlichen Internas quasi federführend aktiv. Mittlerweile hast du auch einen eigenen Podcast, wo wir auch gern nachher nochmal kurz drauf eingehen können. Also hört ihn alle an von der Allgäuer Zeitung. Wie heißt er? Stockcheck heißt Jawohl. er. Ach, das ist doch tolle Cross-Promotion. Vielen Dank für die Einladung, Thomas. Freue mich sehr, da sein zu dürfen. Du bist ein illustren Gast. Sehr gerne. Und dadurch, dass because that my English is very terrible, I have the solution in person of Daniel. Yeah, he's the natural born English speaker. So, if I have a problem, he will be translate. Teamwork here today. Yeah, exactly. Okay, ja, dann freue ich mich auf eine schöne Runde. Und würde ich sagen, starten wir gleich mal mit der ersten Frage. During your junior hockey time, you played for Kelowna. Yeah. Yeah, and we have in Germany a famous player. He played also in Kelowna, Leon Draisaitl. Yeah. He was in the Memorial Cup final, but you won the final. Yeah. How is it for you? How was the experience, and how does it mean for a Canadian the Memorial Cup? Yeah, so the Memorial Cup is the Spitze from the U20 ice hockey in Canada. So in alla Canada, U20 in the top level is 60 Mannschaft. And du kannst spielen Junior Hockey von 16 bis 20 Jahre. So du hast 4 Jahre zu become the Meister for the Memorial Cup. From 3 leagues? Yeah, 3 leagues. WHL? Yeah. OHL, OHL and QMJ. Yeah. Which is Franco-Canadian. Yeah. Okay. So this is really a kleine Fenster to win this championship. And yeah, luckily for us in Kelowna, we won it, and this was absolutely But you won it incredible. twice. We went to the Memorial Cup 3 times. Okay, wow. So this is also quite special in 4 jaar. Yeah. And yeah, to win it, we won it in Kelowna, which war auch sehr, sehr cool. Yeah. And yeah, for me, this was just the start of a career, you know, that is absolute traum. Yeah. And during the time, the whole Canada is at home for before the TVs and is looking. Yeah, I mean, everybody knows the Memorial Cup this weekend. It's a special week of hockey where the champions from these leagues come together and play for this Pokal. So yeah, this is sehr, sehr special in Canada. Yeah. Wow, ich hab da ein kleines Trikot vorbereitet, weil ich bin ja kleiner Leon Draisaitl-Fan. Also, wenn ihr den da kennt, er hat mehr gewonnen, Leute. Deswegen, ja, wow, klasse. Are there any famous player from the team in Kelowna who played actually in Europe or on the NHL? So ja, ich hatte mit Shea Weber, okay, wow. Duncan Keith. Shea Weber retired this year. This year was Hockey Hall of Fame for Shea Weber. Okay. So Shea Weber, Duncan Keith, Luke Shen, Tyler Myers, 1000 spielt in NHL, Blake Como. Ja, so ich habe gespielt mit some top. Wow. They were in your team or other teams? No, in our Mannschaft. So this Mannschaftskollegen von großen NHL-Stars. So this was the perfect Platz for me to learn alles for Profi Eishockey. This Mannschaft, this Verein was pro from 16 bis 20. So the nutrition, the working out, everything. So meine erste Profi-Saison war ein bisschen mehr einfach als die anderen Spieler. Haben this top Mannschaft für U20. So yeah, I was very, very lucky. Okay, wow. To be part of this. So is this the key to Canadian success in hockey? You're professional at such an early level, at such an early age? Yeah, I mean, there's lots of competition. In Canada, the joke is you're born with skates on, so everybody wants to play. But
in this U20 top league, I don't believe every team is built the same way as, say, Kelowna. Okay. So to be chosen to go there was very, very special and a great opportunity for me. And yeah, it's worked out well for my long career. Ich werde ganz kurz übersetzen, weil wir so ein Stück in Englisch waren. Also Tyler hat gesagt, es war ab 16 unfassbar professionell. Es ging schon mit der Ernährung los und dann habe ich gesagt, es ist immer überall in Kanada so, dass du in so jungem Alter praktisch schon beginnst. Und er sagt, nein, nicht überall, aber ja, Kanada ist natürlich ein totales Eishockeyland. Mutterland des Eishockeys. Man sagt, jeder wird mit schon irgendwie geboren in Kanada und du hast natürlich ganz viel Competition, ne? Also ganz viel Wettbewerb und das macht, glaube ich, so ein Stück weit auch den Erfolg des kanadischen Eishockeys aus. And after your junior time, you start your professional career in the AHL, in the East Coast Hockey League. And in the season 9-10, you were selected to the second All-Star team in the East Coast Hockey League. How was this experience in your first years by a professional? Ja, das war sehr, sehr cool. Wir hatten eine sehr starke Mannschaft mit der Idaho Steelheads, die CHL. Und ja, gute Saison. Wir waren der Weißmeister. Leider, das ist ein bisschen schwer. Aber ja, this was a good start to the professional career. But success is apart from your career. Yeah, I mean, this is ein Teamsport. Ja? So ein bisschen Glück und for me, I always try to be a part of this success and to learn from these players that took these teams to these championships or to one of the top teams. But yeah, it's very special. And you were drafted from the Edmonton Oilers. Correct, yeah. Have you played for the Oilers in a development camp or Ja, preseason? so jeden Jahr. Wir haben einen Development Camp mit den Oilers von 18 bis 23. Und ich habe gespielt 8 bis 12 Testspiele mit den Oilers. Und ja, das war für mich ein absoluter Traum, da am Start. Mannschaft, meine Lieblingsmannschaft. Mein Opa hat the Dauercard, my whole life. So this was sehr cool. This from 5 years old was what I wanted to do. To go on the ice. A dream comes true. Yeah, really. To go on this ice, and you know, of course, you hope to play a little more than nur der Testspiel, aber ice hockey is sehr competitive. Yeah, it is. It is. But that's actually it's an interesting point because a lot of young players get to experience the moment where they realize or where they be told maybe you're not going all the way to the NHL. It must be a tough moment. How do you handle it? How was it for you to handle it? Yeah, this is, as you said, a tough moment because I think you see this goal and from a young age you're working towards it in Canada. It's IMA, you know, Edmonton Oilers, NHL. In Memmingen, maybe it's Indiana, So when this is kind of maybe not working out for you, it can be a little disappointing. But when the opportunity came to go to Klagenfurt, I didn't know so much about European ice hockey. And to take a look, first I went on just a tryout to probieren. It was August. The IHL starts in October, so wenn es nicht so gut, ich komme zurück zu Kanada. Aber 15 Jahre später, ich bin, bleib da, Still here. Yeah, exactly. So must be pretty good. Ja. Ich weiß gar nicht, was man da übersetzen muss. Ich glaube, vieles ist verständlich. Ne? Also, wir haben kurz drüber gesprochen, über den Moment. Wenn einem vielleicht gesagt wird, es wird vielleicht nichts mit der NHL dieses Jahr. Und Tyler hat gesagt, klar, aber du musst weitermachen. Und für ihn kam dann sehr schnell die Möglichkeit, nach Klagenfurt zu gehen. Und er hat gesagt, okay, ich wusste gar nichts über europäisches Eishockey, aber ich schaue mir das an, halte mir die Möglichkeit offen, vielleicht dann zurück in die AHL zu gehen. Aber jetzt ist er nach vielen, vielen Jahren immer noch hier in Europa. Und Final hier in Memmingen, was uns natürlich sehr freut. Da sind wir, glaube ich, alle sehr froh drum. Aber wir gehen nochmal zu Edmonton, weil da habe ich 1, 2 Bilder, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ihr könnt gerne auf dem Bildschirm hier drauf schauen. Das ist durchaus sehenswert, was da jetzt kommt. Tyler, the young kid. Ja, junger Mann. Where's your beard? Ja, es ist zu viel Babyfett. Und hier?
against Calgary. Yeah, so this is the derby for Edmonton. Yeah, The Battle of Alberta. Yeah, Alberta, yeah. And this is Jerome McGinley. So he Oh, was, wow, okay. quite a strong player in the NHL for many years. And this season I had a really good training camp. This was actually one of the last test spiel. So they were still deciding. I think there was 3 or 4 guys left. So it was quite close, and I got to play the whole game against Jerome. They wanted to see what this young kid had, and this was pretty cool. Awesome. Wow. Ein Video haben wir noch. Yeah, this is, Nicht ganz in HD, this aber... is HD back in 2008 or whatever it is, yeah? But look at this number, Mario Lemieux. Yeah, Wow. so, yeah. No, it's called Fabian. Oh, okay. Nick Mario Lemieux, yeah? No, so... Look. When this is the test spiel, they give you your number 1 to 100. There is no choosing until you make the actual team. So 66, that's a little bit of a tough one, but I mean, I guess it worked that day. It did. You scored with a backhand against Thomas Vokoun. Against Thomas Vokoun, yeah. Thomas Vokoun, Weltmeister for Czech Republic. Yeah. Not so bad. Nice one. No, it's just pretty exciting, you know, all your friends and family are there in your home city, and that was cool. You moved to Europe, to Klagenfurt, and in your 3rd year you won the cup in Austria. Endlich. Erst das 2. Jahr wir Weißmeister. Ja. So das war ein bisschen schwer. Du denkst, jeden Jahr, can we go back to the finals? What is the chance when you lose? The first year was Game 7, overtime, gegen Red Bull Salzburg. So this was sehr, sehr schwer. Aber der nächste Jahr gegen Linz, 6. Spiel, verloren, ja. So, aber der nächste Jahr endlich gegen Vienna. Capitals. We got the Meister, and we made sure there was no doubt it was fair Spiel, and endlich, we were the Meister. Klagenfurt is a very traditional franchise in Austria. How was the experience in Klagenfurt? This was sehr cool. Ein bisschen wie Kelowna mit der See und der Berge in der Stadt. Und kommt Winter, this is eine Eishockeystadt. Ja. So alle kommen zu der Halle, und es war wirklich cool. And after the 4 years, you had a small intermediate in Ontario, at Nuremberg, and in Switzerland, in Thurgau. Yeah, sure. So I went back that year. I played 2 games in the AHL. There was a trainer there that asked if I would come to training camp and see if I could help the team there. Then with the NHL, there was players kind of going up and down. So I ended up in the East Coast League in Ontario, California. This is near to Los Angeles. And then I got the opportunity to go to Switzerland. Christian Weber war mein Trainer in Klagenfurt ein Jahr, and he was now in Thurgau. We went there for a year. This was a busy year, 3 different teams, but to come back to Europe was the right decision at this time. Yeah. Had you the opportunity to play National League A? No, there was no option for that. When I was in Thurgau, there were some teams talking for different licenses and stuff like that at that time, but the opportunity never came for the A. And here in Germany, the League One? DL? DL, yeah, there were some opportunities in my time. Even in Klagenfurt, the first couple years, after the 2nd year, there was an offer for a contract with DL, and then in Innsbruck, auch. But, I mean, Klagenfurt, historic club in Austria, and we had such a good team there. And then when we went to Innsbruck, we were really going the right direction too. So, I mean, if you see my career in Europe, I'm a very loyal player. I wasn't a player that went team to team to team. You know, I like what I like, and when I see there's an opportunity with a team and an organization. And Innsbruck is a good place to live. In the middle of the mountains. Absolutely. Good place. Vielleicht ganz kurz übersetzen, weil viel auf Englisch war. Das Wichtigste, was mir hängen geblieben ist, du hast gesagt, du bist ein sehr loyaler Spieler. Das bist du natürlich viele Jahre immer beim selben Club geblieben. 3 Jahre meistens, glaube ich, 3, 4 Jahre sogar. Ja, 4 Jahre. I think Innsbruck war 5. Ja, 4 in Klagenfurt, 4 in Kaufbeuren. So, es gab natürlich Angebote, auch zweimal
für die DL tatsächlich, Klagenfurt und dann in Innsbruck nochmal. Aber er hat gesagt, wenn er die Möglichkeit sieht, mit dem Team was zu erreichen, mit den Mannschaftskollegen, sich weiterzuentwickeln, in die richtige Richtung zu gehen, dann bleibt er dort. Tyler, was mich interessiert, ist nochmal diese Frage, du hast dann geswitcht, nochmal zurück nach Ontario, Kanada, dann wieder europäisches Eishockey. Kannst du kurz zusammenfassen, so the big difference between hockey in Canada, hockey in Northern America and European hockey? Yeah, I think the hockey in Canada has changed too in the last years. Like when I was younger in Canada, this was a very big man's game, and very hard, and with the kleiner ice surface, and then you come to Europe and the ice is so gross and so viel Skill. Jeden Spieler muss schnell. A lot of running. Yeah. And for me, I fell in love with this hockey a bit, this freedom to play, and I think it made me a better ice hockey spieler to play on this ice, to have to skate and this kind of thing. So, yeah, I think if anybody gets the opportunity to come to Europe, it's a great advantage. I know Jared, before he went to Minnesota, he was thinking of coming to Europe to kind of progress his hockey game and his career. So, yeah, I think it's a great place to learn the game. Antwort ist sehr, sehr einfach. Er hat gesagt, größere Eisfläche. Ja, natürlich, jeder muss ein bisschen alles machen, viel arbeiten. Und er hat gesagt, er ist ein besserer Eishockeyspieler geworden in Europa tatsächlich. Und sein Bruder Jared, über den wir sicher nachher noch sprechen werden, bevor er zu den Minnesota Wild gegangen ist, hat er auch drüber nachgedacht, nach Europa zu kommen. Spannend, richtig spannend. Okay. After the 5 years in Innsbruck, you moved to Kaufbeuren with John Lammers, who played with you in Innsbruck. The time in Kaufbeuren was very successful, every year playoffs. Yeah. How was the experience im Allgäu? Yeah, so this was nach Corona. Yeah, it was a bisschen schwere time in the Welt und dann Eishockey. Yeah, so John und ich had gespielt in Klagenfurt, in Innsbruck und in AHL. So from, I think, 12 Jahre, from 14 Jahre, Johnny had gespielt zusammen, yeah? So this was comfortable, and naturally the trainer from Innsbruck come to Kaufbeuren mit, and this was... Who was it? Super, Rob Palin. Okay. Amerikaner. Yeah. So, this was perfect for me. The Kaufbeuren is auch an Eishockey-Stadt, the fans. A lot of tradition? Yeah, a lot of tradition. I mean, da ist das 2 Jahre mit Corona, ist ein bisschen schwieriger, aber die Mannschaft spielt sehr, sehr gut. Und letztes Jahr mit der Halbfinale gegen Kassel, das war super für das Verein und für mich auch. Das was viel Spaß. And the year before, you were in the mean season, I think second of the league? Yeah. But the playoffs was not so against Bad Nauheim, I think. Bad Nauheim, yeah. Ich hatte ein bisschen vergessen das. Okay, sorry. No. The ending wasn't what we wanted, but we had a sehr starke Mannschaft with viel good Jungspieler. Marcus war da, and this was super. What happened back then? You said du hast vergessen, but what happened this year? I mean, because I still remember I was working for Allgäuer Zeitung, obviously, and we were talking a lot through it because you had such a great season, and then you could feel it a little bit towards the end of the main season, the regular season, genau. and then für mich die Mannschaft pusht wirklich hart alle Season, and in the end is complete fertig, and ich had gesagt, there's viel junge Spieler, so this experience wasn't quite there, and I mean, it was very disappointing for us, but we really pushed everything to get this second place. And this is one thing that for me was also a learning experience that, of course, you always want to be top of the table. Aber the playoffs is really where the money is made, you know, this is most important. So, of course, you never take anything back, but you have to be a little bit aware you don't want to finish yourself off before prime time, I guess. Could be a good experience for this year because I guess the title race and the regular season is close with Deggendorf and Bietigheim and Heilbronn maybe coming up, and for sure it's nice to be at the top spot. But it's not really important. To be for me, this right now. Process is
mehr wichtig, ja. Jetzt jeden Tag ein bisschen besser, jeden Monat ein bisschen besser. Und das ist für die Mannschaft in der End, I think, der beste Weg. Ja. Okay, ich mach. Eigentlich, Tyler hat ja alles auf Deutsch gesagt, deswegen muss ich gar nicht groß übersetzen. Perfekt. You played with Markus Sillich 2 years in Kaufbeuern. Your line mate now in Memmingen. I think you have a special relationship with Markus. Can you describe us? How is it? For me, this is mein junger Bruder, yeah, Markus, and it's so cool to be back together with him. We have a really good feeling on the ice, and also off the ice. I think we push each other in training and just for advice and spending time together. It's quite nice. So no, I'm very lucky to play with him, and you see the talent he has for such a young hockey player, and for him to be here in Memmingen with this team. This is top, ja. Sehr schön. Das war verständlich, oder? Das war, glaube ich, verständlich. Markus ist super. But coming back to your line mate years before, Johnny Lammers, you decided to move with him from club to club, year and year. What is he doing right now? Johnny, is he still playing hockey? Yeah, he's back in Canada. He's a trainer with the ice hockey shooter. Yeah. Was he injured? British Columbia. The last year he was healthy. The year before he had collarbone. But I think for him and his family it was time. He's, you know, wie wir auch nicht so jung, yeah. So there's always a time where the game has to end, but hopefully for me it's. He's in the same age? Yeah. Okay. 6 and a half. Okay. After the 4 years in Kaufbeuern, your time ended in Kaufbeuern. And you decided to move to Memmingen. What were the reasons for the change? Yeah, so in Kaufbeuren, they were looking to wechseln zu ein bisschen junger Ausländerspieler. So, ich verstehe das. Ja, das ist 4 Jahre, wir haben gespielt gut, aber nicht the top yet. So, so to move on was kind of just in the path. And for Sylvia and I, we loved being in Bayern and in the Allgäu, and we looked at some teams outside, and for me there was never really this excitement, you know, and I said to play again I want to play for a competitive team that I believe can win, a team that, you know, is very professional and wants to win. And, you know, I talked to Chicken, I went for a coffee with him, I met with Sven, you know, Marcus was writing me, and wow, this was the perfect platz for me. Übersetz mal ganz kurz. Nachdem es in Kaufbeuren dann zu Ende ging, die Zeit nach 4 Jahren, hat gesagt, er versteht das natürlich total. Hat er sich natürlich Gedanken gemacht mit Silvia, wo es hingeht. Ja, gab Angebote, auch aus der DL2, aber er wollte in Bayern bleiben, er wollte im Allgäu bleiben, und dann kam ihm diese Sache mit Memmingen auf, mit Daniel Huhn gesprochen. Und Markus Lillich hat auch eine Rolle gespielt. Ja, Markus hat ein bisschen getextet und ihm versucht, Memmingen schmackhaft zu machen. Und er hat gesagt, ihm war einfach wichtig, in ein Team zu gehen, das hungrig ist, das gewinnen kann, das ambitioniert ist und professionell auf einem gewissen Level ist. Und ich glaube, der Fit ist da mit Memmingen. Ja, das ist perfekt. Passt die nächste Frage. What do you think about our team? What do you think about opportunities with Memmingen here? In meinen Augen alles possible mit dieser Mannschaft. Wir haben so viel Qualität mit der Mannschaft. And like I said, it's a long season. We are going to learn game by game. There will be some ups, some downs and stuff. But really, you know, I said at our very first meeting at the preseason that I want to win a championship, and it's every day I believe this more and more. You know, like this is more apparent to me. Ja, alles drin, ne? Kann man es eigentlich auf den Nenner bringen. Ne? Er hat schon bei der Mannschaftsvorstellung gesagt, er will so weit wie möglich Meisterschaft, hat er das Wort in den Mund genommen, und es ist wirklich alles drin mit diesem Team. You know, funny story. After the pre-season, I went on holidays. I went to Canada and the US, and I was watching the games on Spray TV, and I was texting with Thomas, and everybody said, "Well, this is the best team Memmingen ever had." Yeah, and you were winning the first. You had this streak of winning 6 or 7 games in a row. Sure.
And then I came back. Yeah. And you had a little bit of a slur. You lost the games and you lost the home games. So now we know why. And I was like, okay, is it me? Or No. But yeah, what happened? Do you have any explanation? Because I didn't have any. Ja, das ist Eishockey, ja. Das ist ein Sport, das ist 48 Spiele. Ich nicht gewonnen jedes Spiel. Ja, leider, das ist schwer, aber mit dieser Mannschaft, we were so strong off the start. I think we still had some things to learn, you know. So, I mean, I want to win every single game, For sure. every night. But maybe sometimes these losses are better for you than the wins. Again, in this long run, going towards the end. And for me, all that matters is that we get to have some champagne at the end of the season, and this is always in the back of the head. So. When there are some tough games, we are lucky. The fans, they come to the Halle, they're cheering us off. They're incredible, you know. And this helps us along the way that they understand that it's nicht nur ein Spiel. It's everything coming together, and I think we're in a good way. Ja, bestimmt. Ich habe nochmal kurz gefragt, weil, wie gesagt, die ersten Spiele waren ja bombastisch, 7 Siege. Dann kaufst du diese kleine Serie, diese Durchhänger, Heimniederlagen gegen, die man einfach nicht erwartet hat, gegen Bayreuth war es, glaube ich, gegen Höchstadt. Zu Hause. Und ja, alle haben sich so ein bisschen gefragt, was ist los, was ist passiert. Aber Tyler sagt, es gibt eigentlich gar nicht wirklich eine Erklärung. Man muss da einfach durch. Und wichtig ist einfach, das als Prozess zu verstehen. Und am Ende der Saison, da möchte man dann den Champagner schmecken. Und darauf arbeitet man hin. Und wichtig war, dass die Fans weiter kommen, zu euch halten. Das tun sie aber auch. You are the captain from your team in the 9th year. Oh, I hate TH. Oh, it's terrible. In a row. What is so special from you as a player? What are your skills that you are for so a long time a captain from the team? Ja, ich weiß nicht. Ich bin nur ein anderer Spieler, aber ich liebe Eishockey. Ja, so. Jeden Tag, ich muss bringen viel Energie zu der Kabine. Ja, und wenn du hast das Liebe für Eishockey, dann natürlich, du bist Arbeit sehr, sehr hart jeden Tag. Und das ist auch, wichtig für ein Leader. So for me, I don't think it's anything so special, but I think wenn du bist ein ehrlicher Spieler and you come to work every day and you love it and people see that, then that's something they want to do or to follow. Yeah, I talked to Marcus about this and I asked him what makes you the natural born leader of a team, because obviously if you're captain for 9 years in a row, there must be something about it. And he said, it's just, it comes naturally. You're the first in the dressing room, doing your gymnastics and trying to warm up and being just, if a young player comes to you and asks, hey, I need more time on the ice, I need more, I want to play more, and you say to him, well, work harder, and you live it, and that's probably what makes it. Ja, in der Mannschaft, jeden Spieler ist wichtig. Und jung, alt, neu, alt, this is very important for everybody. So, I think everyone has to feel bequem in der Kabine, aber du musst auch compete, So, this is kind of how I look at it. All right. And regarding the atmosphere in the dressing room, is it there's always different between teams, between clubs, or is it? Yeah, I always say jeden Jahr is a new story, because you can end up at the top with this path, or you can end up this path. Right. There's different ways. It's not the only way. Yeah, exactly. And I think as a player, as a trainer, you have to have a feeling for this, what kind of team you have, because what works with one team might not work with the other, or what works with one line mate might not work with the other. So I think it's important to have this open mind, but always the commitment that the team, you want to win the team first. This is, I think, very important, because when the team is top, alle Spiele kommen viel Möglichkeit für deine Karriere. Naja, Frage war einfach, wie ist die Stimmung in der Kabine, wie man mit so, wie auch wie sich das entwickelt in der Kabine. Ist es immer dasselbe bei einem Eishockey-Team oder ist es jedes Jahr anders? Und er sagt, jedes Jahr völlig anders, ne? Weil klar, jedes Team ist
tickt ein bisschen anders. Jeder Spieler braucht auch ein bisschen was anderes. Es gibt nicht nur diesen einen Weg, sondern viele Wege und man muss halt herausfinden, ja, was dann junge Spieler brauchen, was eine Mannschaft braucht. Und ja, ich glaube, wir kommen schon, Thomas, so ein bisschen auf die Spur, was Tyler eigentlich zum perfekten Captain macht. Weil ich glaube, dieses Gespür, das hast du wie kein zweiter. Also. Ja, und ich glaube, das ist ein Talent. Ne? Ja. Also das ist wahrscheinlich schwierig zu lernen. Ja. Hast du verstanden? Ja, okay. Wir sind hier so unter uns. We are here so among ourselves. Yeah. Will you stay in Memmingen for another year? Ja, ich glaube, das ist der perfekte Platz für mich jetzt. Und ich denke, Sven, he can come to an agreement. Yeah, we like it here. When they are happy, I am quite happy here to stay. I mean, like I said, we enjoy the people. Alles sehr nett, and it's perfect for us. So yeah, hopefully this will happen, but I will work to make this happen. Yeah. Wir lassen das Take nachher im Sven direkt per Einzelstellung zukommen. Aber ich glaube, er weiß, was er an dir hat. Wusstest du eigentlich, bevor du gekommen bist, schon viel über die Liga? Hast du dich mit anderen Spielern über die Oberliga schon unterhalten? Weil ich glaube, es ist schon ein bisschen eine andere Welt als die DL2. Ne? Yeah, to come here, like I told you, I didn't know so much about this league, but I'm very pleasantly surprised. The quality of Deutsch Eishockey is year in year ein bisschen besser. And this is, you see this from DL2 bis Oberliga, yeah. So here is sehr professional. Alle Kollegen are hard arbeiten and committed to the Mannschaft, and yeah, you see this with the coaching as well. So you know, I think this is headed in a great direction. And like I said before, I'm quite a loyal person, and yeah, ich habe Stolz to be an Indianer, and yeah, hopefully bleibe here for some years. Yeah. It's lovely to hear. Really great to hear, because yeah, you know, you've always been. I mean, obviously you've been a great figure and a great captain to Kaufbeuren, and you know, Kaufbeuren and Memmingen are. It's not a rivalry because Kaufbeuren was always ahead of Memmingen a little bit, but of course to see you here now in Memmingen makes us proud as well. So it's just great to see. Es gibt auch immer Kaufbeuren-Fans, die wegen dir dort sind. Ja. Also immer wieder. Ja. Du siehst immer wieder im Gästeblock, siehst du so 4, 5 mit deinem Trikot. Also schon geil, ja. Heißt das, oder do you already thinking about ending your career? What you will do after the time? Yeah, I think, wenn du bist 38, du weißt, ja, it's not another 20 Jahre. Oh, Jaromir Jagr is 52. Yeah, exactly, true. Yeah, true. Yeah, so I think... Gordie Howe. Yeah, really. You are aware of it, but for me there's no true plans. But what I do know is that, yeah, ich liebe Eishockey, so hoffentlich kann bleiben in Eishockey, wo es wie ein Trainer oder Fitnesscoach oder wir werden sehen, aber ja. So hopefully nix so soon, yeah. Hopefully in 3, 4, 5 Jahre, genau. Okay. Sehr gut. But you will still here in Europe or Austria about Sylvia, your girlfriend? Yeah, so Sylvia kommt aus Österreich. So yeah, we are looking to build a house there, and then near to Salzburg. Her family is from there. And all right. Yeah, for me now, I've spent close to half my life in Europe and have really enjoyed it, and yeah, we will continue to stay here. So, I mean, even when I'm not playing ice hockey, I'm sure I will see you guys. Great, and Salzburg is a beautiful city. Yeah, very. Yeah, we were talking there in the summer. It's a great place. Yeah. I had contact with your girlfriend. Don't worry. Yeah, I'm gonna say. Entschuldigung. Little surprise from Sylvia. Oh. Hopefully nur a kleiner Surprise, yeah? Ja. Nicht so groß. I get messages from Sylvia. Okay. I will show you. Okay. And you have to answer. First one. No. Tyler, in deiner Freizeit verbringst du sehr viel Zeit mit unserem Raucher Dackel Finn. Erzähl doch mal, wieso Dackel schon immer deine absoluten Wunschhunde waren. Ja, so ja, das war nicht genau so.
in North America, der Deckel ist maybe ein bisschen, in meinen Augen, unfit, nicht so sportlich. So für mich, ja, mein Lieblingshund war ein Labrador oder ein Wiesler, sehr aktiv, ja, stark und sportlich, ja. Aber wenn Silvia schauen wir, der Rauhaardackel, ja, das ist ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Harthund, ja. Und ja, now, ich liebe ein absolut Rauhaardackel-Fan, ja. Yeah, let's have a look to Finn. Yeah. We can show here Finn. He has his own Instagram account. Yeah, he's more than 1,000 followers. He's a popular guy. Yeah. Very awesome. Here, that's a nice picture. Oh, kann ich. Okay, nehmen wir das da. Yeah, the first tag, yeah. Yeah, 3 years, okay. Ja, der Finn as a Rauhaardackel ist so viel Charakter. Ja, ein bisschen stört, das ist normal für einen Dackel. But he's like your son? Yeah, absolutely. Yeah, for us we have keine Kinder jetzt, and yeah, he's our boy. And he is stark, he is süß, he is fresh, so yeah, it's perfect for me. Yeah. She's a girl? No, he. Boy. Yeah. Boy. Okay. Sorry. No, Okay, second question. Du bist ja eigentlich eine Person, die sich eher in den Hintergrund stellt und den anderen das Rampenlicht überlässt. Erzähl doch mal von dem einen Moment, wo du bei Dreharbeiten für das österreichische Fernsehen tatsächlich deinem Teamkollegen die Show gestohlen hast. Yeah. Good questions? Yeah. She is too smart, too clever. This is so a little bit embarrassing, but Service TV war in Innsbruck for the pre-season tapings of interviews with alle Spieler, and I was getting ready to go home in the background, and I thought this camera is off to the side in the shot, but I was behind this player's interview pretty much toweling off in the background. And a couple days later, the producer from Service TV sends me this clip of me in the background with my bear bomb, and for everybody to see. Luckily, he caught it before it made it to the air, but everybody had a pretty good laugh about it. Yeah, so now I'm a little more aware when the cameras are around. Okay. So this clip is in my phone, hidden away. Okay. You still got it, Yeah, I have it on the side. If you want, you can show it to audience. Yeah, that can be the finale. You can show it. Okay. Send it to you. Deal. You can add it on. Deal. Danke, Silvia. Danke, Silvia. Danke, Silvia. Hat er verstanden, das muss man ganz kurz übersetzen? Entschuldigung, Alles gut, nein, dann müssen wir nur... Servus TV war es, ne? Ja, Servus TV hat Preseason in Innsbruck ein paar Interviews gemacht, Spiele-Interviews. Und dann war ein Teamkollege dran und Tyler dachte, die Kamera wäre halt so ein bisschen auf die Seite gerichtet, aber war sie nicht, war auf den Spieler mit dem Interview. Und Tyler, du hast dich dahinter schon umgezogen? Ja, mit der Handtuch. Und nach meiner Dusche. Ja, sah bestimmt toll aus. Der Produzent hat dich aber angerufen, bevor es on air ging, und hat gesagt, du, ich habe da was für dich. Und du hast es auf Handy, jetzt es wird nicht ausgestrahlt. Ja. Aber ihr habt es auch gehört, ne? Wenn wir die Meisterschaft gewinnen, bei der Siegesfeier werden wir es ausstrahlen. Ja, wir haben es on air. Wir sind in der Meisterschaft alles. Okay, so, Attenzione. Eine vielgestellte Frage, die nicht nur du seit Jahren von mir hörst, sondern ich auch manchmal von anderen gestellt bekomme. Wieso hat man einen Zahnschutz, wenn man auf diesen nur herumkaut? Ja. It's not only the question from Silvia, because 2,000 people. It's the question from all. So, erst einmal, es tut mir leid zu Silvia, alle Fans, alle Kollegen, aber für mich das ist subconscious, I do not even notice this, aber ich muss eine Rechnung ziehen, because I don't even feel it or notice that it's out of the mouth, and you see this sometimes with NHL-Spieler auch, like Matthew Tkachuk or even andere Spieler. Tkachuk die ganze Zeit, the whole time, Yeah, and
ich weiß nicht, wann das beginnt, aber ja. But you have perfect teeth, so nothing ever happens, right? Yeah, perfect. Yeah. So far, so good, Okay. yeah. So that's what I always say to Sylvia when she bugs me. I say, it's in the right spot when it needs to be in the Alright, right okay. spot, but she's always looking for evidence that it's not. But I think that's just the lawyer in her trying to put me on trial. Yeah? Das ist für euch ganz nett, als ich die Frage von ihr bekommen habe, habe ich eben zurückgeschrieben, ja, diese Frage haben wir uns auch schon alle gestellt. Und dann hat sie zurückgeschrieben, ja, die Antwort wird mit Sicherheit sein, nur beim Bulli, sonst nicht. Und daraufhin habe ich gesagt, nee, das haben wir auf Bild. Ich kann dir mal ein paar Bilder zeigen. Du hast eine Rechnung, ja? Ich habe hier einen Ordner mit Mundschutz Tyler. Gott. Hier. Oh, yeah. Nice one. Yeah. Oh, yeah. Oh, looking good. Okay. This is After the not goal. the Wechsel, yeah. Against Bietigheim we don't shoot. Oh, okay. Hier. Ja, ich denke, wenn ich bin fokussieren, das ist just natürlich nicht in meinem Mund, ja? And if you keep scoring like this, it's perfect. Ja, Exactly, ja. Every second photo was a goal, I guess. do it. Entschuldigung. Ach, das ist doch nett, wenn man über sowas lachen kann. We saw Sylvia. What does family means to you? Ja, Familie ist alles, ja. Meine Mutter und mein Vater, zu mich und mein Bruder, meine Schwester, die geben alles, ja. And there's no way I would be playing hockey still and at this level without them and the support from them, my sister, my brother. Yeah, this is huge for me. And yeah, now with Sylvia's family also supporting us from Austria, it makes it feel more like home over here as well, which is quite nice. So yeah, family for me is top. Your parents still living in Edmonton? Yeah, they're in Edmonton. Yeah, my sister is there, and yeah, so they're the Oilers support until Minnesota comes to town. Yeah. So It's just the next question: how do you manage to see you guys? Because I mean, obviously, Jared, like so you're in before this year, I had a home in Edmonton, and Jared also has a home there. So in the summer, but jeden Jahr it's ein bisschen weniger that we're all home. Letztes Jahr fahren zu Minneapolis to Jared and Familia for 2 Wochen, and Jared had the OP on his hip and back, so he was skating. So I got to skate with him and some of the Wild players for a few days. Okay. That was quite nice for me and to keep him company, and we got to have some fun, and his kids came out and everything. Is he follow you here in Memmingen? Yeah. Yes? He has, Do he has you- a Spray TV account. Oh, Yeah, wow, so- okay. He will send me sometimes videos of the kids watching, because it's normal. It's Really? Mittag, in Sure. Yeah. America. And do you talk about hockey? About your Yeah, games? Yes? ja, so Jerry und ich schreiben jeden Tag. Okay. Ja. Okay. 14 Uhr zur Schlafzeit. Ja, it's sehr cool, wenn mein Bruder hat the same Beruf, as me. We can talk hockey and everything, and then with his beautiful family, there's zwei Nichte, zwei Neffe, so can keep in touch with them, and it's really, really nice. So, yeah, we were very, very close. Für alle Zuschauer, Jared Spurgeon, dein Bruder, Captain der Minnesota Wild, also es muss ja mal gesagt sein, Cap Hit 7 million, over 7 million per year, Ein bisschen Geld. like you here in Memmingen? Nein. Aber my salary is euros. His is US dollars. That's what I tell him in the summer. You know? American dollar or Canadian? yeah, American. US, Okay, American US dollar. Okay. So I always say, you make 7.5 million, but I make euros. Okay. I have some pictures from you and Jared. Let's have a look. 2 pictures. Yeah. Das ist meine Oma. Yeah. She's passed away since, but this is one of our training sessions. Of Jared. In the summer? Yeah, in the summer. Yeah, we try to get ice if it's in Edmonton or, like I said, in Minnesota. The one year we had myself, Jared's 2 sons, my dad,
the Nachbar, Tyler Ennis, his Vater. That's your neighbor? Yeah. Oh, okay, yeah, wow. In Edmonton, so we all got some ice and we did some drills and training and stuff like this. Wow. This was, I think, 2 years ago. It was really Wow. cool, yeah. Well, this is at Jared's lake house there. So okay. just the two brothers having some fun, like I said, we have a lot in common. When we are together, we're able to train together and spend this time, and yeah, it's really nice. Did you see his career coming? Did you know it? He could make it all the way? Being I knew it. I know Tyler Ennis knew it. The people that were closest to him knew it. But I mean, I think he was quite close to these NHL teams maybe missing him. He was drafted by the New York Islanders, and they had 2 years to offer a vertrag, and they did not. Okay. And that's when he was considering coming to Austria. I was in Klagenfurt at the time, and he was looking to possibly go to Red Bull, to Salzburg. But he got a tryout with the Minnesota Wild and did incredible. They offered him a contract, and he started in the AHL, I think, nur 20 Spiel. And by Christmas, he was in the NHL, and he never went Call back. up. He was never back. Wow. So to go from really a tough time, but every time I skated with him, you could tell the sehr, sehr intelligent Spieler, and for a Verteidiger to skate the way he is, so mobile and everything, and I could see it, but I'm glad he got the chance to show everybody else it too, because man, he is a top player. Ja, he is. Kurz übersetzen, ich habe gefragt, ob er es früh erkannt hat, dass Jared diesen Weg gehen würde bis zum Captain eines NHL-Teams, und er hat gesagt, ja, schon, ich habe es schon gesehen, und Tyler Ennis hat es gesehen, aber er hat auch eine schwere Zeit gehabt. Er ist von den New York Islanders gedraftet worden, und sie hatten 2 Jahre, ihn zu signen, also ihn zu verpflichten, und das ist nicht passiert. Und dann haben wir vorher schon gesagt, er hat überlegt, nach Europa zu kommen, Red Bull Salzburg vielleicht zu machen, und dann gab es eben diese Chance mit Minnesota, und er hat sie ergriffen, ist dann in die AHL geschickt worden, aber Weihnachten praktisch schon, also zur selben Saison hat er dann schon NHL gespielt, und er ist den ganzen Weg gegangen, und Tyler hat gesagt, er hat es gesehen, ne? Also er ist ein sehr intelligenter Spieler, Verteidiger, und tolle Top-Karriere. Ja, ich bin sehr, sehr stolz. But I mean, how is life as an NHL star? I mean, it's. We guys here in Europe, in Germany, we're watching the games, and you have like games like every night, every Saturday, and it's a lot of traveling, a lot of flights across the nation, across the country. It must be tough as well, mentally and for the body. Ja, 82 Spiele jeden Jahr ist sehr, sehr schwierig, and you see, like you said, the amount of time they are away on the road and traveling and things like this, there's so much that comes. So they have, I guess, this tough schedule, these bigger players on a smaller surface that are playing. So it's a very tough game. But at the same time, you would be surprised. An NHL player a lot of times has the same problems as, say, an Oberliga player. And this is really sehr nett for me, that we can talk about these things, and one day maybe I'm supporting him to keep him up, or maybe it's a question in the Kabine or about anderen Spieler, and then the next day maybe I need this help, and it's always easier to give the advice than to take the advice, but it's nice to have that person there supporting you, I think, on both sides. So yeah, I say I'm very lucky to have him in the same profession. Die Frage war einfach kurz zu erklären, wie das Leben eines NHL-Spielers ist. Wir sehen natürlich, dass die Jungs fast jede zweite Nacht spielen, ne? In Deutschland jede zweite Nacht, jeden zweiten Abend, in den USA, in Kanada. Und das ist natürlich 82 Spiele, diese vielen Flüge, dieses viele on the road sein, traveln, muss ja wahnsinnig anstrengend sein für Körper und Geist. Und er sagt, ja, ist es natürlich, klar. Aber auf der anderen Seite ist es auch schön zu sehen, dass ein NHL-Spieler eigentlich dieselben Issues, dieselben Punkte hat wie ein Oberligaspieler, ne? Und sie reden da fast sehr oft drüber und tauschen sich aus, egal ob es was in der Kabine ist, wie sie es handeln oder in ihren Teams, und er ist sehr froh, dass er diesen Kontakt und diesen Austausch hat. Und unterstützen sich sozusagen gegenseitig, ne? Das ist was ist nett mit Sport, ja? Das ist a Beer League, Weekend Warrior versus ein Profi. Hockey is hockey. Yeah. Exactly. So this is
like we were talking, what makes hockey a small world and what sport brings people together. Everybody can kind of relate. Yeah, it's cool. If you weren't a professional hockey player, what job would you do, you think? This is a tough one. I think now that I've been a professional hockey player, I enjoy the fitness side of this, so maybe something in being a fitness coach or nutrition. I do a lot of reading on this and research and things like that, so that's something I have a lot of interest in, and I know whatever other job I have next or that I would have had, I wouldn't have loved as much as hockey, but to find something that I enjoy would be important for me. Yeah. Okay. Ja, müssen wir glaube ich nicht groß übersetzen. Er hat gesagt, jetzt da Hockeyspieler ist, sieht er natürlich, wie wichtig der Fitnessaspekt ist und achtet sehr auf Ernährung, liest da viel darüber, wäre wahrscheinlich vielleicht im Bereich Fitnesscoach. Ich glaube, man sieht es ihm auch an. Deswegen. Ich habe in dem Bereich Fitness was vorbereitet, aber da kommt nachher noch eine Frage, deswegen behalte ich mir das noch. Okay. Da habe ich noch ein bisschen Bildmaterial, was Tyler da so alles macht mit seinem Körper und genau in Sachen Vorbereitung. Another question. Which experience has you influenced the most in your life? Not only hockey. Yeah, for me, ich denke, this is zu Europa gekommen. Das ist ein bisschen different than North America, the culture, the lifestyle, and for me, I really like it. I knew nothing of Austria, Germany, Europe in general before I came over here, and it really has changed my life, you know, to meet Sylvia here and all the friends that I have. It's a different way of living. I enjoy Canada and America as well, but for me, I feel more comfortable here now. You know, if I could have all my friends and family here with me, that would be the perfect connection. But hopefully, we can make sure we get lots of visits in and spend that time. But yeah, for sure, I think it's coming to Europe really changed my life. And can you name a few differences? The main differences. What stands out most between the differences between Canada and Europe? I think, say, just your way of living in this active lifestyle. So like this is in Allgäu or Bayern or Innsbruck or Klagenfurt, about this, you know, walking for groceries every day, not driving everywhere, the Zug for travel and everything being so close together, you know, and I think people really value these experiences with their family and their friends and, you know, going for dinners and drinks and stuff like that. I think we have this in North America as well. But I think this is definitely a different way of life here in that sense. I mean, in Edmonton, to get to my parents' house there, maybe, I don't know how, kilometer away, but you have to drive. You have to get onto like a highway and drive. Whereas here, you can ride. I could have rode my bike here to you guys today if I wanted. So yeah, I think that's really cool. And for someone who enjoys this active lifestyle, the health, and But for sure, I guess the mentality between Canadians and Europeans is pretty similar, isn't it? Yeah, I think so too. I think it's a very nice people, which made me feel at home coming here. Everybody is so friendly and Yeah, see, I went to Vancouver a couple of weeks ago, and I had a feeling people are very open-minded. Canadians, very friendly, helpfully. Absolutely, and different mentality than when I went to California later. Sure, yeah. Totally different mentality. I've lived in both those places. But I think Canadians are much more like Europeans than Americans are, I guess. Okay. Well, at least it's my impression. Yeah, your experience. I've been there for a couple of days or at least 2 weeks, but they were super, super friendly. Yeah, but I always say I have the best of both worlds. I get to spend time in Canada and in Österreich and Deutschland. Das ist sehr nett. Müssen wir vielleicht ganz kurz übersetzen, weil es doch einiges drin war. Ich hab gefragt, ob er vielleicht einfach sagen kann, was sind denn so die also du hast angefangen, Thomas, mit der Frage tatsächlich, ob es irgendwie eine Erfahrung gab, die sein Leben am meisten verändert hat. Und Tyler hat gesagt, ja, nach Europa zu kommen, klar. Ja, er hat hier Silvia kennengelernt, hat hier sehr, sehr viele Jahre verbracht seines Lebens und fühlt sich einfach super wohl. Und wenn er jetzt noch seine Familie herholen könnte, dann wäre das alles perfekt. Ja. Und ich habe dann kurz nachgefragt, was denn so die größten Unterschiede sind zwischen Nordamerika, Kanada und Europa. Und vielleicht ganz kurz nur einfach zusammengefasst, Tyler hat gesagt, klar, es gibt schon einen
einige, aber er mag einfach diesen Lifestyle hier, viel sehr aktiv, Outdoor, auch die Entfernungen natürlich, die in Europa viel geringer sind als in einem weitläufigen Land wie Kanada. Er sagt, er kann überall mit dem Rad hinfahren. Ja, und das war der letzte Punkt, bevor ich es vergessen habe. Ach ja, wir haben noch kurz über die Mentalität gesprochen, das war aber eher mein Eindruck, ist nicht so entscheidend. Ich war in Kanada und habe gesagt, ich finde, die Kanadier sind von der Mentalität ja den Europäern viel näher. Also mein Eindruck in Vancouver war unfassbar freundliche, offene Menschen, die aber ähnlich ticken wie die Europäer, ne? Oder zumindest die Westeuropäer, weil ich war dann auch noch in Kalifornien, in den USA, die sind auch nett, auch ganz liebevolle Menschen, aber halt sehr oberflächlich auch, ne? wie man sich so denkt. Und die Kanadier fand ich von der Mentalität sehr ähnlich. Aber das ist, wie gesagt, war nur mein Eindruck von ein paar Wochen Kanada. If you could repeat one day in your life, which day would it be and why? Ja, ich denke, ein Tag mit meiner Oma und Opa in deinem Hause. Die Tür war immer offen zu alles, so meine Familie kommt für Essen und meine Freunde kommen visit us there, besuchen there, and yeah, this was sehr bequem and comfortable, and these are, family, Oma, Opa, friends, this is Leben, yeah, so a day there would be top. Schöne Antwort. War, glaube ich, verständlich, oder? War auf Deutsch. Okay. Nutrition and training is very important for you. Yeah. Can you explain how do you wie du die Sache angehst sozusagen? Ja, so für mich, wenn ich war 23, war diagnosed mit Celiaky disease. So this is gluten-free. As in gluten-free, yeah. So this was kind of the start of me really looking into nutrition, and I have to be very, very careful with what I eat because any meal, broth, even so vinegar, I can get sehr krank. So then I started to research this a bit, and I'm eating very natural foods and things like this because that is much easier. When I first came to Europe, there wasn't a lot of these gluten-free products. Yeah? So for me, it was easier just, Reis, Kartoffel, Fleisch, Gemüse, Obst, which is sehr gesund. Yeah. So quite simple, but take care of myself. And I feel for hockey, this is viel Spaß, wenn ich fühle mich sehr gut, and to play at 38 and to recover and to compete with 21 Jahre Spieler. But is it tough sometimes? Because you're not any longer at the professional level where, we have a cook at the team, I guess. To get the nutrition and the food, is it some sort of professional in England? Willie is doing a great job for us cooking, and he met with me a couple times at the start of the season. We kind of found what works for me to eat, and all these stores here have what you need, from the Rewe to Dan's Reform House, all these places. So it hasn't been so tough. Like I said, when I first came to Europe, this was a lot tougher for me because I'm sure you guys see in the markets now gluten-free. And nicht alles gluten-free is gesund. There's Keks and viel Zucker. So for me this works. Okay, let's have a look to your training. Okay. I have some videos. It's awesome. So Eishockey is nicht getting mehr und mehr langsam. Jetzt jeder Spieler ist sehr schnell jetzt, So ich muss bleib schnell und stark. After that sprint, I have to go to the hospital. So the second one. Oh wow! So viel springen and awesome. No. Is this in Austria? No, this is back in Edmonton in the okay. summer. I think the last one looks like here. Yeah. I think this last video is maybe in Austria. This was Edmonton as well at the gym. This is also awesome. Yeah.
So it's a combination, yeah, of being explosive and stark. And I think this is important to stay healthy over the season. Yeah, it's not only for performance; it's to take care of the body. Yeah. And I think this was in Innsbruck when we were. This one? Yeah. Training there. This is up to the Schwimmbad. So. Er hüpfte einfach den Berg hoch. Das ist unfassbar. Bisschen Frosch, ja. Wie war es mit Verletzungen in deiner Karriere? Hattest du schwere Verletzungen, injuries? Or? Yeah, I mean, luckily it was early in the career. I had both shoulders done. Okay. I had lower abdominal. I had some concussions, things like this. Yeah. I mean, lucky or unlucky, but the last 10 years, not the diagnosis from celiac, with the better nutrition and learning this, it seemed to really help my body for sure. So yeah, I had some big injuries when I was young. That's also, I think, part of the reason why maybe it didn't work out in Edmonton. But you know, I would have never been here with you guys right now. I'm very thankful for that. Yeah. Wow. I had one question. What's the famous contact in your cell phone? Yeah. Hockey. Okay, yeah. His brother. Yeah, Jared. No. Just say Shea Weber. Yeah. Okay. I mean, Yes. Hockey Hall of Famer. Yeah. And Ex-Montreal Canadiens, exactly. Nashville Predators. And you know, the slap shot, Olympic gold medalist, everything, and just a top person. So we're in Der hat, contact. glaube ich, beim All-Star Game war his slap shot Hardest was shot, always the first, ne? Yeah, got hit with a few of those when we were younger. Or no. Yeah, and also just like a great person, you know. We went for coffee a couple of years ago when I was in Cologne, and we have short contact, you know, when we see something. But yeah, really good person. Wow. Kurz übersetzen, dass einiges drin war. Shea Weber hat gesagt, Ex-NHL-Spieler, Hockey Hall of Famer, langjähriger Star bei den Montreal Canadiens und bei den Nashville Predators. Franchise-Player, absolut toller Kerl und auch immer Gewinner des beim NHL All-Star-Game, des härtesten Schlagschusses. Und Tyler hat so zwischendurch einmal gesagt, ja, als ich jung war, habe ich ein paar von den Schlagschüssen abbekommen von Shea Weber. Aua. Aua, ja. Okay, for the end, I have a few short questions. This or that. Okay. Yeah, you have two opportunities. Barefoot or socks? Barefoot. The guys will laugh about that because they give me a hard time when I'm barefoot and it's -2 Grad in my shoe. Yeah. Okay. Cooking yourself or eating at mom's? Oh, eating at mom's. Any chance you get to for them. Mutter, yeah, this is sehr gut. Überall gleich, oder? Okay. Heart or head? Ja, ich denke der Herz, ja. Ich spiele mit meinem Herz und denke mit meinem Herz. Ja. WhatsApp message or phone call? Oh, WhatsApp. Yes? Ja, ich bin immer schreiben mit Freunden, Jared, Familie back home. It's immer einfach mit der WhatsApp, ja. Okay. Chaotic or orderly? Orderly. Okay. Getting up early or late? Yeah, I enjoy getting up early. I mean, when we are in Spiel in 9 Tage, then I can sleep in a little bit more. But I like quiet morning with coffee. Yeah. Okay. Do you have some sort of daily routine here when you're in the middle of a season in Memmingen? Yeah, for sure. Like tomorrow, we practice a bit later, so Marcus and Ike go to the WeFit for a little bit of training in the morning, craft training and mobilization, and then a quick sauna, and then we're training in the Abend. Aber when we're having morgen training, to the Halle and in the gym, 30 Minuten, and then training. Okay. Summer or winter? Oh. This shouldn't be this or that, it should be both. Yeah. I like both, yeah. Okay. Winter, it's Canadisch, and this is when the ice hockey is in the top form, But summer is up. Okay. Yeah. Loved or respected? I'll say love, because I think to be loved is to be respected out. Yes. I think they go hand in hand, Yeah. Mountains or sea?
it's a both again. Yeah, it's so hard. Yeah. I know you guys have so many nice sea in the Allgäu and the Berge. Yeah. Another tough one, Canada or Austria? Oh, yeah, I can't even answer. No answer for this one. Okay, Kaufbeuren oder Memmingen? Yeah, the Memmingen, yeah. Puck in the face or fist? I think the fist you can deal with a little bit better. Like you talked about the teeth and such. Yeah. It's a little easier to take the fist. How was it against Jaro? Yeah, this was tough. This was a little bit unexpected that it started, but and he is richtig stark. But yeah, this is ice hockey. Yeah, it was a bit disappointing to see from our perspective from him, but it was a good response. But also for me, like this with Toby Meyer, this was for me not a. It was an elbow check. It's an unfair check to the Kopf, and then hat gesagt, nee, wir sind fertig. Wir werden nicht fertig. So. Ja, das ist okay. Ja. Aber ich glaube, das macht auch ihn als Captain aus, ne, dass er in so einer Situation dann eben da ein Zeichen setzt, ne, und einfach sagt, hey, stopp, so nicht. Ne? Ja. Hast du verstanden? Ja. Okay. Last one, Crosby or Ovechkin? Oh, Sidney Crosby. This is Why? Kanadisch, ja, ist eine Legende. And he's an Allrounder, he's ein Spieler für die Mannschaft mit der Vertrag at 8,7 Millionen alle Jahr, so they can build a winning team. You know, 3 Stanley Cup and Olympic Gold. Olympic Gold. Alles and just a top professional and captain for his team. Triple gold, I think. Yeah. World Cup too? I guess so, I think he's World Cup also. So he's top Canadian. Absolutely. Okay. Tyler, du hast es geschafft, das war's? Nein, das war, das was, Ich hab's geschafft, das war echt Englisch, wow, Leute. Aber wie immer besser aus meinem Deutsch. So, ich bin jetzt echt froh. Ja, danke für deine Hilfe. Aber also es war wirklich, also ich kann nur für mich sprechen, ich glaube, dir ging es ähnlich, sehr sympathisch. Bist einfach ein sehr angenehmer Mensch und schön, dass du da warst. Daniel, natürlich auch vielen Dank für dein Kommen. Danke, dass ich dabei sein durfte. Also Thomas, ich sehe das ja seit vielen Monaten, was du hier auf die Beine stellst mit dem Equipment, das du gekauft hast und mit den Ideen, die du da reinsteckst, mit der Zeit, die du da reinsteckst. Es ist, muss man schon sagen, genau das, was wir brauchen als Verein. Vielen Dank dafür. Große Ehre, dass ich erstmalig dabei sein durfte und dann mit Tyler dabei sein durfte. Und Tyler nochmal, wir sind wirklich sehr stolz, dass du bei uns bist und unser Captain bist. Dankeschön. Auf viel Erfolg dieses Jahr noch und hoffentlich die nächsten Jahre. Absolut. Ich hoffe, euch gefällt die Folge. Vielen Dank an euch zwei. Schaut wieder rein. Hört auch gerne mal den Stockcheck-Podcast von der Allgäuer Zeitung. Und in dem Sinne, macht es gut und bis bald. Ciao. Ciao.